celebrate the Year of Faith. And we already discussed this at the CBCP Bishops' Conference last January, because Rome has already joined us to prepare for the celebration. And shortly before I was out of the country, I received the enjoyments from Rome, especially through the dicasteries of the doctrine of faith and the propagation of the faith. Especially for all local churches in the world. But underlying is the mission dioceses like ours at Baikari to really gather together and discuss on how we celebrate the Year of Faith. And that is the reason why I invited all the priests, some religious, to sit down together and make this plan. And in fact, after we have discussed and after we have opened the celebration, as we go on, we put our program in final form and we are going to send it to Rome, because that is the request. Maybe it is not for all the dioceses, but this is particularly requested from mission dioceses, namely the Vicariate. So that it in namin, kaya Dr. I am very thankful for this generous response of coming here to join the start, the opening of the celebration of the Year of Faith. Kaya what is the meaning? Father then has given a beautiful introduction, and my role is, of course, to inspire you, but to put some more flesh into what he had said. Kaya dito Year of Faith, in declarar ni Apo Santo Papa Benedict XVI. But before this, he has written 2 encyclicals and 1 apostolic letter on the 3 theological virtues: faith, hope, and love. Yun unakman de love. When he has written the encyclical Deus Caritas Est, kaya nasawen, God is love. Kaya niya ti kayat na parwaren ka dito'y encyclical na. It is our communion with God and communion with one another. It is not simply that we are in communion with God. That is not complete. It is also our communion with one another. God is love. And if we are going to express our love for God, who is a spirit, this must be best demonstrated by the love we show to one another. So data iti purpose ti God is love nga encyclical na. No, inayat na tayo ni Apo Diyos. Babaen ti panang parswa na kada tayo. Babaen iti panang subbot na kada tayo, ti panang nakatinag tayo ni baso. Babaen iti panang iturturong na tayo, ti panang subli tayo kini nilangitan nga Ama. Ti rason na kitayat, ti sumpat tayo kumamit kitayat. Nga kaskunada iti Espanyol, amor con amor se paga. Ayat begets the ayat. So dera kapsa iti purpose na iti God is love encyclical. Ti megat waket isumet de jay namnama. Spe salvi. In fact, it came from the letter of Paul to the Romans. Spe salvi facti sumus. We are saved by Christ. Kadeto ng encyclical manen, ket redemption is offered to us when hope is given to us for the future, that we may live our present. Kasi kung ni Father Dedata,
Adon, iti rason no apay nga mauawanan tayo itinamnama. Adon ti rason no apay nga umatatayo tayo kini Apo Diyos. Mabalin nga muna nga rason kaya tayo rigat ti panagbiyan. Ngem saan kuma nga mabukaw itinamnama tayo kuna ni Cardinal Rosales, we are traveling in a dark tunnel. But mind you, at the end of the tunnel is the spark of life. Ngay so, iti intay suruten, iti panagsabet tayo, kini Apo Jesus. Ket, ti may katlo, iso deto porta fidei, door of faith. Kunais manay, ulitik, timbaga, ni Father Den, apa ngayon surat ni Santo Papa deto? Year of Faith, this is an introduction to the celebration. Ang tapos ngayon surat na pa dito apostolic letter. Nga door of faith, ruangan, iti pamati. Tapno kasta ma-inspirar tayo. Megkan tayo ti inspirasyon, iti panagbalbaliw, iti magunang conversion, so that we will rediscover our faith. That we will become, all of us, members of the church, will become credible witnesses for truth. No, apay nga imay tayo kadetoy nga punto iti panagbiag. Dedikarit ni Apo Santo Papa nga Year of Faith. Is it addressed to the Gentiles, to the pagans, to people who do not know God and who do not know Christ? No, my dear friends. It is addressed to people who received the faith through baptism, and that is all in their life. Digiti kumapkapsot ti pamati na. Anya ti rason no apay nga kumapsot ti pamati. Laglagi pen tayo nga deto nga pamati ket inawat tayo kina Apo Dios nga libre. Apay nagrigatan tayo. Did we acquire it through our own efforts? It was freely given to us, and this was marked when we were baptized. Deto'y nga pamati. Ngem, deto'y nga pamati nga nang rugi, di nabunyagan tayo, masapol nga biya, masapol nga nabatiker, ngem samen. Gapo iti ka na kapsut iti bagi. Apay nga nakapsut ti pamati? Dualay nga rason. Di mo na nga rason, ket data nga pamati ket nakapsut, nga min data met, titinawit na, kat itinaganak na. Nakapsut met gamin, iti pamati tinaganak. Tinulat, ikitianan na. May katwa nga rason, ikitianan na, sandamet ten na tamtamingin. Data nga pamati. Umunayan nga nabunyagan da. Data di mapuna, we are already engaged for salvation because we were baptized. That is not true, and that is wrong. In my early ministry as a priest, I was assigned in a parish. In one afternoon, I was invited to bless a house. Ket kastamet na ragsakbet ti pamilya no at damet ti bisita da nga papi. Ket iti pagpapatangan ket things that are religious. Things that are in the family. Ket kunay gitatang iti madama kami nga merienda, Father, kayat ko kumangi bagaking ka nga ti pamatik, ken pamati ti pamilya, ket napeklan. So that is a deep Ilocano, napeklan, meaning it is a closed kind of a Catholic, no? Nga napiksa, awat ti makaburat ka deta ka pamati. Napeklan kami nga Katoliko, Apo, una na. Kaya misa makmet, amok na napeklan ti pamatiyo, makita ti baket mo, kita anak mo, ijisimbahan, imsi ka saan. Ay ti sumbat na, Father, adan to laing aldaw na data. Kahit nga sawen,
I'll take care of that tomorrow. But there are things that may not arrive already for tomorrow, because tomorrow may not arrive for him. Abi, i-postpone mo. So, data kakabsat, iti may sa rason, no? Ken, apay nga, intuding ni Apo Santo Papa Benedict XVI, nga merugi iti celebration of the Year of Faith on October 11 this year, although we decided that we celebrate the opening earlier than Rome, October 11, this year, 2012, and it will end November 24, 2013. And yet the significance na nito October 11, because as Father Den has said, that is the 50th, that marks the 50th anniversary of the opening of the Second Vatican Council. Kaya niya kumatipatit, Vatican Council kada tayo. In fact, it is the Vatican Council, the second, that ushered the Church for a deeper faith and more understanding of Maguna nga pamati. Kaya niya rin anya pa iti sa bali nga masel-celebrar kadeta. The 20th rather, anniversary of the Catechism of the Catholic Church. Ne proclamar met data Catechism of the Catholic Church 20 years ago. The Catholic faith contains the articles of our faith. Dagiti artikulos ti pamati. Nga data ken isumet i-recite tayo kada Domingo when at dati celebration ng solemnidad. I believe in God, the Father Almighty. That is what is contained in the Catechism of the Catholic Church. Di pagpalawag lang kada tayo. So that the modern world and the modern people would be able to accept it. And so, naglagipan tayo nga dito Year of Faith, that it is especially directed, addressed to people whose faith has become weak or has weakened. Anya piti rason, kakapsat, nuapay nga kumapkapsut ti pangmati. Kada tayo, nang nanuro ng Filipinos, kahit tayo kumamakita na po Diyos na personal. God is invisible. Kahit nung kumakita niya po Diyos na personal, kahit ti rason, na may isang rason kung kumak. Nga, na po Diyos, ang kumakita. When hangkong ingisida nga masabet, I like a God whom I will encounter, and I will not be able to experience that kumatsup manan ti pamati. Nakadunga rason. When it is addressed to people who feel that their prayers are not answered at all. Kanain ko baga, iti parang bisita kada kayo, iti mission stations, mabalingan na ibagagmat dito, iti experience sa iti agasawa. They were very religious, and they were very prayerful. They pray at home with their children. They went to Mass almost every day, and especially they would not miss Sunday Masses. And especially when life becomes difficult. Idi mariknada na dumagdag sen manen iti biyag, kinuna lakay, bakit? Ita man na naglualo, dumagdag sen ti biyag. Hindi bakit na medyo nauman sa amin lualo talaga lualo lakay, hamay nga sumungsungbat niya po Diyos. Ala, itarechok man, iti panunod ken konsensyayo. Apay, ang dati lualo nga sinungbatan niya po Diyos. Amin nga lualo tayo, susungbatan na. Nadaduma, di kiti sungbat na, hantay pa'y kaya. Ken hantay ekspektaren. Ken dayay, iti sungbat na, and it is a manifestation of His love and mercy for us. Ang amin, nadaduma, ken sa balimet, we press God too much. We push Him too much.
Apo pangabakin nakman piloto. At natipati-pati pa yan, nagluano. Apo pangabakin nakikisipstek na mga bakakit. Papaterak ti simbahan. Kunana. Pagpesyon nga ba? First prize, hindi pala nga. Dati first prize pa lang hindi, 600,000. Kaya no, 600,000, kaya that's already equivalent to billions already today. Oh, nagpatakder ti simbahan. Amen, nagpukaw. Mabuting na madawatan. Ngayon, nag-asar na pati pailaan. Ngayon, kaputi na rabin na, kaya handan samet ang iti pangiraman met, iti gasat na. Naswindel kaya di. Naswindel. Kaya, manong, kung pinyaranapay, kasala ka lang masaksakit, awanin natin, ginabak ko, naswindel. Yung nagkumat, kaya kaya pati maalam. Okay, the faith in explicar ni Father then is something communitarian at personal. But first and foremost, it is also personal because it is our adherence and assent to God. Personal. Personal nga sumpat ko kinapo Diyos. Dayton, when ko na kinapo Diyos? Kadagiti doktrinas na, when ko na, iti pamatik ti kinadana, iti pamatik, iti sursuro na, the revelations of God, the revelations of Jesus Christ, and the one who sent Him into this world. Mamati na. Hanlaing na mamati, no dikit dingge. And that's why we are called disciples, because a disciple is derived from Latin word discipulus, one who listens. When no ob audire, one who listens. Dingge, iti sa unia po Diyos. Halang dinggen, ipapusok, iti sa unia po Diyos. Halang ipapusok, aramidek paya, iti inna nga impactate. So then it's all based on the Word of God. Dati mapunang pamati ngayon tayo tarnen ken taripatuen nga nalain. So Word of God and dito ket na naawat tayo ulitin hindi na bunyagan tayo and when we were baptized we learned from our catechisms on the effects of baptism that the very sin that we inherited from our first parents had been totally erased. Second, that we have become children of God, sons and daughters of God. That we are incorporated into the church whom He founded. Datong simbahan, nga tayo nagtatarikluhan at titipunan. Ken, may karipay kada tayo, iti makuna, nabiyag nagnanayon. Dito iti tayo naawat. Babaeng ti, napanakabunyag tayo. Ulitek, kakapsat, nati, pamati, inawat tayo ng libre. Imasapol met ngarod, ngamuan tayo. Iti ay pinapamati. No, it is, we must, usarek dito in the word, know what we have received. We have to deepen what we have known. We have to live this kind of faith. And we share this faith. How? By prayer and liturgy. By prayer, para lualo tayo, ang mo tayong ibibigin, niya po Diyos. Nga iso, tinamarswa ka tayo, iso, itinunugot ka tayo, iso, timangtultulong ka tayo. Prayer. Anya, tisir-sirbi tayo kakapsat, na one detoy, makuna, nga lualo. Antay nga doon nga depende kiguana, masakol. And liturgy. That is especially the liturgy of the Mass. Nga, kipagaroon tayo, the liturgy of the Mass or is only an obligation.
kalpasan na din ang nalpasin. Isu iti parte ti biyak tayo, isu ti dalan tayo, isu ti lawak tayo, ngay turong tayo. Isu ngarot, ngay iti mas, kay mangik tayo, di pronouncement, do this in memory of me, aramidem detoy, apangilaglagip yu kanya. Tangamin, nalpas ti misa, limuar tayo ti simbahan, nalpas amin, nalipat akon. DJ, ni nanabakit, nanakapo, he was very pious inside the church. Limuar ti simbahan, nakatanon di balay na, iso malay, timang manggegen, iti sermon na, kinigdag siya, gano'n ka. Oh, kanya harot, do this in memory of me, arte niya. Aramiden, deto'y paglaglagip yung kanya. Aramiden, deto'y, tanwagawit kang kamanin agunget. And how to live our faith. Masapol, nabiyagyan tayo deto'y, nga pamati. Babae, itintay met, panagdingig, kinapo Diyos, isursurot yung makunang morals. Love of God and love of neighbor. Mamati na kinapo Diyos. Agpeso deta. Ngayon dito pamati kinapo Diyos, masapol nga root, nga may conformet iti kabibiyag ko. Nagrigat, nga patsyen iti tao nga, dito nga tao, he is very religious. Napigsa ti pamati na. Ngayon, madamit, iti lamlameng na ibiyag na. Madamit ti extracurricular activity na. Madamit ti corruption na. Awamet ti ayat na itipada na nga tao. Patsem nga ron, na napigsa nga pamati dito. Oran man no, sobre kisimbahan, punasan na amin, nga imahen, nga dahi ulit kisimbahan. No, tumet lang may pagkita, babae, panangayat na met, itipada na nga tao. Awan, Sir Servina. Dito kakabsat, timagunang, kakarit ni Santo Papa, the new evangelization. Ang kung ibaga nga, lipatan tayo di daan, dito ket paro, hintay na paparwen, dahil makunang entusiasm tayo manen, nang nangruna may panggap ipangmati, tatlo kasta, dito nawat tayo, isumet intay nyawat. Anyo lang mo, kakapsa. So, as an end of my message. Anyo lang mo, nga ado, iti naawis, iti pamati, kinsimbrek, iti simbahan, may gapo iti kabibiyag yun. Anyo lang mo rin. Many were inspired because of what you have been doing in your parish. It was not only an involvement, it was an engagement in the life and in the mission of the church. Sabi, parang ipatpatang ko iti may isang tao kahit ko na may kama may dito man iti may baga salamat napaparoti at taging kama when naputa ikastoy kitampet na nakasisya da napanglaw da yung naragsak na lang da napanglaw da yung napigsa ti pamati da lang da makayayo iti pamati da makayayo da yung napigsa tinamnama da numampay na panglaw da at tapay isang kapasit ngayon da itet iniraman para kagili karuba da look at that and they were inspired to join the church and not only to join the church to be also engaged and involved in the church to be part in the mission of the life of the church. Detoy, iri kuna ni Santo Papa. As expressed by our Lord in St. Matthew, when He declared to His disciples, all authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations. Baptize them in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Okay, I proceed. Teach them what I taught you. Share with them the faith, the very faith that you have received from me. Ang kapadalangan na, tadanak, mentagal ka na yun, na tumulong king ka. Kaya tumulong ka na kayo. Sapay kumata, ito ay panglukat, iti makunang celebration, panglukat iti celebration, the Year of Faith. No? We are going to celebrate the Year of Faith.
Intay agraragsak, at titimpoy nga agragsak, kapoy ti pamati nga naitit ka na tayo, ket tumunggal na isa ka na tayo, masapol nga napiksa din ang kapamati. Babayan, itilwalo ken liturhiyan ng nangruna kin misa, ken intay papiksan, babayan, iti concern tayo, iti pada tayo na tao. Ket, deta nga pamati nga napiksa, karit ni Apo Santo Papa, ingkamet iyawan, kadigiti tapsaw, nga nakapsut, ken pumapkapsut, di pamati na, agyaman ako na.